반갑습니다. 김용범입니다. 네, 어저께 Shawn Achor의 The Happy Secret to Better Work라는 새로운 시리즈를 시작했고요. 네, 1분 40초쯤부터 이어가겠습니다. 들어가겠습니다. I was trying as hard as I could. She didn't even see it coming. I was trying as hard as I could to be on my best behavior, and I saw my sister's face as wail. And I saw my sister's face wail. 제 여동생 얼굴이 이제 울기 시작하는 모습을 봤어요. But pain and suffering and surprise. Pain and suffering and surprise. 막 놀라서 막 아파서 막 당황해서. Threatening to erupt from her mouth and threatening to erupt from her mouth. 이제 입에서 막 터져 나오려고 하고 있어요. 이제 threatening to wake my parents. threatening to wake my parents. 그리고 또 엄마 아빠를 이제 막 깨울 참이에요. 막 소리 지르기 시작하면 이제 엄마 아빠가 깨겠죠? From the long winter nap for which they had settled. From the long winter's nap in which they had settled. 근데 어머님 아버지가 엄마 아빠가 그 긴 겨울 낮잠에 이제 들었는데 이제 그걸 깨울 참이 된 거죠. So I did the only thing. So I did the only thing. 그래서 제가 유일한 한 가지 일을 했습니다. My little frantic 7-year-old. My little frantic 7-year-old. 나 7살짜리 그 막 정신없는 brain could think to do to brain could think to do. 내 두뇌가 생각해낼 수 있는 그 일을 했죠. To avert this tragedy. To avert this tragedy. 이 위험을, 이 끔찍한 상황을 피할 수 있는 행동을 이 두뇌가 생각해낸 것을 했습니다. If you have children, you've seen this hundreds of times. If you have children, you've seen this hundreds of times. 만약 아이가 있으시다면 이걸 수백 번 보셨을 겁니다. Before I said, Amy, wait, don't cry, don't cry. Amy, don't cry, don't cry. Amy, 울지 마, 울지 마. Did you see how you landed? Did you see how you landed? 어떻게 땅에 착지했는지 봤어? 네가? No human lands on all fours like that. No human lands on all fours like that. 그 어떤 인간도 너처럼 그렇게 네 발로 이렇게 딱 착지하는 사람은 없어. Amy, I think this means you're a unicorn. Amy, I think this means you're a unicorn. Amy, 내 생각엔 말이야. 이것이 뭘 의미하냐면 네가 유니콘이라는 걸 의미하는 것 같아. Now that was cheating because there's Now that was cheating. 그건 이제 사실 속임수였죠. nothing in the world my sister would want more than not to be Amy the hurt 5-year-old little sister, but Amy the was cheating because there's nothing in the world because there's nothing in the world that Amy sister would want more than my sister would want more than not to be Amy the hurt 5-year-old little sister, but hurt 5-year-old sister, but Amy the special unicorn. Amy the special unicorn. Of course, this 물론 그건 이제 사실은 약간 반칙을 한 거였죠. 왜냐하면 제 여동생은 진짜 지금 다친 5살짜리 여동생이 아니라 그 유니콘이 그 무엇보다도 되고 싶어 했거든요. 그러니까 반칙이죠. was an option that was open to her brain at no point in the past. This was an option that was open to her brain at no point in the past. 이거는 그녀에게 있어서는 그 전에는 전혀 가능성이 없던 옵션이었어요. 그 자기 자신이 유니콘이 될 수 있으리라고는 전혀 상상할 수 없었던 거죠. And you could see on my poor manipulated sister's face manipulated sister's face. 이렇게 조작당한 내 여동생의 얼굴에 그 가여운 얼굴에 다시 한번 open to her brain at no point in the past. And you could see on my poor manipulated sister's face conflict. sister's face conflict. 그 얼굴에 막 고민하는 막 갈등하고 있는 내 여동생 얼굴에 갈등하는 모습을 볼 수 있었습니다. As her little brain attempted to devote resources to feeling the pain and suffering, surprise, conflict. As her little brain attempted to devote resources to feeling the pain and suffering, surprise, she just experienced. 그녀가 이제 막 그 자기의 두뇌를 다시 한번 Little brain attempted to devote resources to feeling the pain and suffering, surprise she just experienced. 지금 방금 자기가 아팠을 거 아니죠? 그 아프죠. surprise, 놀랬겠죠. 그런 이제 아프고 놀래고 이런 거를 이제 느끼기 위해서 머릿속에 있는 그 자원을 그쪽으로 집중하려고 하는 찰나에 or contemplating her newfound identity as a unicorn.
다시 한번. Sisters face conflict. As her little brain attempted to devote resources to feeling the pain and suffering surprise she just experienced, or contemplating her newfound identity as a unicorn. Or contemplate her newfound identity as a unicorn. 또는 지금 새로 발견한 자신의 새로운 정체성, 유니콘으로서의 자신 정체성을 생각하느냐. 이 둘 중에 어떤 걸 생각하느냐를 고민하고 이제 막 갈등하고 있는 모습을 볼 수가 있었죠. 예. 난 지금 새로운 유니콘인가? 아니면 난 지금 떨어져서 침대에서 떨어져서 아픈 5살짜리 아이인가? 둘 중에 하나를 골라야 되는데 그것 때문에 갈등하고 있었는 거야. 어디다 내 두뇌를 써야 되는 건가? 내 리소스를. And the latter won out. Instead of crying, And the latter won out. 그래서 결국 그 후자가 이겼죠. 어떤가요? 유니콘이라는 그 새로운 정체성이 이겼어요. 그래서 본인이 유니콘이구나 하면서 이제 슬프려다가 아플려다가 말고 나 유니콘이구나 기분이 좋아지기 시작한 거죠. instead of ceasing our play, instead of 다시 한번. found identity as a unicorn. And the latter won out. Instead of crying, instead of ceasing our Instead of crying, instead of ceasing. play, instead of waking my parents with all the negative consequences. 다시 한번. And the latter won out. Instead of crying, instead of ceasing our play, instead Ceasing our playing instead of crying, instead of ceasing our playing. 우리가 노는 거를 멈추는 대신에 또 우는 것 대신에 of waking my parents with all the instead of waking my parents with all the negative consequences consequences that would have ensued for me. that would have ensued for me. 우리 부모님 깨우고 모든 그래서 결국엔 나한테는 부정적인 영향을 끼치게 되는 그런 행동을 하는 대신에 엄마가 깨면 이제 자기가 혼나겠죠. Instead, a smile spread across her face, and she Instead, smile. parents with all the negative consequences that would have ensued for me. Instead, a smile spread across her face, and she Smile spread across her face. 얼굴에 미소가 번지기 시작했죠. 그녀 얼굴에. scrambled right back up onto the bunk bed. She scrambled right back onto the bunk bed. 그리고는 바로 침대 위로 다시 뛰어 올라갔어요. 여동생이. With all the grace of a baby unicorn. With all the grace of a baby unicorn. 아기 유니콘의 그 우아함을 가지고 여동생이 침대 위로 다시 사뿐히 올라간 거죠. 마치 유니콘처럼. With one broken leg. With one broken leg. 한 발이 부러진 채로. 한 발 부러진 건 이제 그 전주에 이제 부러진 거고요. What we stumbled across. What we stumbled across. At this tender age of just 5 and 7. At this tender age of just 5 and 7. 우리가 어린 나이 5살, 7살에 우리가 발견한 게 뭐였냐면요. What we stumbled upon. 우연하게 맞닥뜨린 게 뭐였냐면요. 바로 And we had no idea at the time was And we had no idea at the time. 그 당시엔 전혀 몰랐죠. 근데 그게 뭐냐면 something that was going to be at the vanguard. Something that was going to be at the vanguard. 뭔가 최전방에 있게 될 바로 그거였습니다. Of a scientific revolution. Of a scientific revolution. 과학적 혁명의 최전방에 있을 어떤 것이었죠. Occurring 2 decades later in the Occurring 2 decades later. 20년 후에 일어날. way that we look at the human brain. The way we look at the human brain. 우리가 두뇌를 바라보는 방식. What we had stumbled across is some 예, 그러니까 우리가 두뇌를 바라보는 방식에 있어서 어떤 혁명이 일어난 20년의 혁명이 일어났는데 과학적 혁명이 일어났는데 거기에 최전선에 일어나는 어떤 것을 우리가 그때 엿본 겁니다. something called positive psychology, which 다시 한번. decades later in the way that we look at the human brain. What we had stumbled across is What we had stumbled across is 우리가 그때 맞닥뜨린 건 뭐였냐면요. something called positive psychology, which Something called positive psychology. 우리가 소위 긍정적 심리학이라고 부르는 것입니다. is the reason that I'm here today. Which is the reason why I'm here today. 그게 바로 제가 여기 지금 이 자리에 있는 이유이기도 하고요. And the reason that I wake up every morning. And the reason why I wake up every morning. 그리고 그게 바로 제가 매일마다 일어나는 이유입니다. When I first started talking about this research When I first started talking about this research. 이 리서치에 대해서 제가 맨 처음 얘기하기 시작했을 때 outside of academia, outside of academia. 그 어떤 학계 바깥에서 얘기하기 시작했을 때 with companies and schools, the very first with companies and schools, the very first thing they said thing they said to never do is to start your talk is to never start your talk with a graph. with a graph. Never start your talk with a graph.
제가 맨 처음에 이제 학교 바깥에서 얘기하기 시작했죠. 사람들이 저한테 하지 말라고 한 게 있었는데요. 그게 뭐냐면 절대로 프레젠테이션을 그래프로 시작하지 말라고 얘기를 했습니다. The very first thing I wanted to do is start my talk with a graph. The very first thing I want to do is start my talk with a graph. 근데 제가 가장 먼저 제 스피치를 제 토크를 시작하려고 하는데요. 그래프로 시작하려고 합니다. 네, 그렇게 하지 말라고 들었는데 이제 그렇게 하고 있죠, 이 친구가. This graph This graph looks boring, but this graph boring, but this graph is the reason that I get excited and is the reason I get excited and wake up every morning. wake up every morning. 이게 물론 지루해 보이긴 하지만 이 그래프가 바로 제가 매일마다 일어나는 이유입니다. 제가 흥분한 이유죠. And this graph doesn't even mean anything. It's fake. And in this graph doesn't even mean anything. 그리고 이 그래프는 전혀 아무것도 의미가 없어요, 사실은. 아무것도 의미하지 않아요, 사실은. Fake data. 다시 한번. Boring, but this graph is the reason that I get excited and wake up every morning. And this graph doesn't even mean anything. It's fake data. It's fake data. 이거는 가짜 데이터거든요. 실제로 이 덧들이 뭘 의미하는 건 아닙니다. 제목을 좀 볼게요. Escaping the cult of the average. 그 평균이라는 그 이단을 그 컬트를 벗어나는 것이라고 제목을 붙였네요. 이 내용이 이제 좀 이따 나올 거예요. 자, 계속 갑니다. What we found is 다시 한번. get excited and wake up every morning. And this graph doesn't even mean anything. It's fake data. What we found is What we found is 우리가 발견한 건 뭐였냐면요. if I got this data back studying you here in the If I got this data 다시 한번. if I got this data back studying you here in the room, I would If I got this data if I got this data back studying you here in the room, I would be thrilled because 이게 문장이 잘 다시 한번. if I got this data back studying you here in the room, I would be thrilled because there's very clearly a trend that's going on there, and that means that I can get published. 다시 한번. Studying you here. If I got this data back studying If I got this data back sitting you here in the room, I would sitting you here in the room. If I got this data back sitting you here in the room. 자, 이 100이 정확하게 어떤 뜻인지 모르겠는데 지금 이 문맥상 해석해 보겠습니다. 만약에 제가 이 데이터를 여러분을 통해서 얻었더라면 여기 앉아 계신 여러분을 통해서 이 데이터를 얻었더라면 be thrilled because I would be thrilled. 전 정말 흥분할 겁니다. 왜냐면 there's very clearly a trend that's going on there. because there's a very clearly a trend that's going on there. 왜냐면 이 그래프상에 정확한 어떤 상관관계, 어떤 트렌드가 보이거든요. And that means that I can get published. And that means I can get published. 근데 그게 뭘 의미하냐면 그렇다면 제가 출판할 수 있다는 걸 의미합니다. 출판. 그러니까 published, get published. 책을 내든지 아니면 논문을 쓰든지 간에 어떤 일 하나를 발견했기 때문에 제가 결국 publish 할 수 있다는 걸 의미합니다. 논문을 쓸 수 있거나 책을 쓸 수 있거나. Which is all that really matters. Which is all that really matters. 근데 사실은 그게 가장 중요한 거죠. 다른 건 하나도 안 중요하고요. 제가 publish하는 게 가장 중요한 겁니다. 제가 저자가 되는 게 가장 중요한 거죠. 이 사람이 되게 웃기죠. 자, 10분이 지나서 여기서 일단 멈추겠습니다. 자, 여기까지 멈추고요. 수고하셨고요. I will see you tomorrow. Bye bye.